daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa isiniif darbu. Sagantaalee guyyaa kanaaf qabnu hordofaa. Ani agartuu Shankifeeti. Hi everyone, I'm Momer and these are the headline news. Farmers are rising up against land grabbing in central Oromiyaa and the region of Ethiopia. Oromiyaa University students arrested en masse while 286 students in Ghetto High School were dismissed for 2 years. It is years now that the TPLF-led EPRDF government is confiscating farmers' land to award to its inner circle and sell it out to foreign investors while millions of country men and women go hungry. The California-based think tank, the Oakland Institute, published its latest report on Ethiopia in May 2011 in collaboration with the Solidarity Movement for a New Ethiopia reveals that 36% of the land so far given away by the Mallas Zenawi regime is in Oromiyaa. The report, which indicates out of the 3.6 million hectares of land, close to 1.4 million of hectares of land given to the neo-colonizers is from the Oromo land. In addition, this report shows that 42% of Gambella and 27% of Benishangul Gumuz has already been grabbed, or is up for grabs rather. To suppress any opposition by the farmers, the regime has deployed security personnel throughout the country. But the news from the Busat Warada in central Oromiyaa is revealing the breaking of silence to this unforgivable crime by the Mallas regime. According to our sources, in Busat Warada, the Dongore and Momme Kabele farmers have risen up and opposed to this unjust action of eviction perpetrated against them. Accordingly to the dictatorial regime on the power is imprisoning many farmers, accusing them of orchestrating the protests, participating in uprising, and unwillingness to leave from their land that has been taken away. In similar development, the cadres of government have ordered their security forces to fire on farmers who will try to plow their land after being evicted and given to the owners without any warning. Some of the farmers imprisoned after protesting to give up their land include Mr. Dako Bekele, Mr. Zawade Kabede, Mr. Alamayo Kabede. These and other farmers are still suffering in prisons, while the land grabbing and eviction of farmers continues at a very shocking speed. Oromiyaa University students arrested en masse while 286 students in Ghetto High School were dismissed for 2 years. After the youth revolution started in Oromiyaa back in April 2011, Oromo students, especially university students, never stopped asking for their democratic rights and raising legitimate voice of the oppressed Oromo and Ethiopian people. But the answer from the regime on power continued to be extreme violence, live ammunition, imprisonment, dismissals, and killings. In the underreported case of Tepe University, more than 1,400 students were affected by the unproportional use of force from security forces. In a similar incident in universities like Jimma, Arba Minch, Adama, Hawassa, Walaga, Ambo, and Addis Ababa, harassing, kidnapping, biting, and imprisonment became normal way of treatment, for the whereabouts of the majority cases reported were not yet known. To worsen the situation, many university students in Tepe and Adama universities were poisoned, in which hundreds were hospitalized and many have been seriously sick. Oromiyaa University students asking for a democratic freedom were met by the federal police force, tear gas, and unproportional use of force. Eyewitnesses said the police have taken 4 big trucks and 1 small minibus full of students, and their whereabouts is still unknown. After 3 days, students were allowed to eat in the cafeteria, where students were given poisoned food, and as many as 455 students reportedly went ill and 75 of them were hospitalized. Angered by the series of events orchestrated against them, students organized themselves to protest, but they faced brutal crackdown, and 3 students, namely Morka, Ababu, Debaba, and Milion, all third-year students, were beaten and taken away by security forces, and their whereabouts is still unknown. As part of the crackdown, the regime is using a network of spies in the campus instead of answering the legitimate demands of the youth.
In similar incidents, 286 students in Gedo preparatory and high school students were dismissed for 2 years from school without any legal grounds. In addition, more than 15 students from the 10th and 12th grade were banned from sitting for the national examination on similar grounds. The Gero group said these students were punished only for their identity and for their resistance to the dictatorship looming demise in the country. Gero also said that youths with banner for freedom and democracy are being met by brutal force, and the very crackdown of these peaceful and legitimate protesters by itself shows our demands are genuine, and the use of force by itself will only electrify and the speed of our movements. Another Gero group members also said, "We can understand the deep hatred of the regime against the Oromo people from its cruel and irresponsible crackdown on peaceful demands, and we should also double our effort to bring the long sufferings of our people to an end." Accordingly, nationalists and Chalia Warada said these brutal and cruel decisions can never bring the spirit of the Oromo people and students down, but will increase the unwavering commitment of the nation to the demise of the dictatorship of our country. Thanks for watching. I'm Bulta Momer, and this is TV Oromiyaa. Hello everybody. In today's special segment, we will be revising the Oromo students' resistance against tyranny from 2006 to 2010. It is unfortunate for the Oromo students back home to be deprived of their education. This injustice in the education program has come to a certain extent. The list below is just a tiny fraction of what has been reported about the Oromo students. In February 2006, at the Gondar and Bahir Dar universities, conflicts broke out between Oromo and Amhara students. June 2006, Mikire Tigre, 44 Oromo students of Mikire University were denied certificates after graduation. August 2006, Haramaya University, 42 were detained and then dismissed. August 2006, Adama University, 42 were also detained and then dismissed. September 17, 2006, Ginchi, Showa, 2 students were abducted and disappeared. December 2006, Harar, at least 6 students were denied. January 1st, 2007, Dembi Dallo, Wallaga, 2 students were killed. January 4th, 2007, Gembi Wallaga, 2 brothers were murdered. January 18th, 2007, Gembi Wallaga, 2 brothers died due to severe beating. January 18, 2007, Dembi Dallo Wallaga, at least 27 were detained and tortured. January 2007, Ganale Bale, at least 11 students were detained. February 21st, 2007, Garra Sufi Haraj, Aisha Ali 14 murdered, where her body was left to be eaten by hyenas. April 7, 2007, Madda Wallabu Bale, fight was occurred on which language to use. April 23, 2007, a demonstration at Addis Ababa University started a conflict where several were injured and imprisoned. April 29, 2007, Nikimte Wallaga, police shot and killed a 17-year-old student. September 4th, 2007, a student in exile and a woman was killed by the death squad. November 2nd, 2007, Nairobi, Kenya, 2 former university students were killed. January 1st, 2008, Arba Michi University, over 200 Oromo students were arrested for wearing and celebrating the Georgian New Year's Day and wearing shirts which had Oromo heroes on them. January 13, at Jimma University, clashes occurred between Oromo students and Tigray students, and at least 17 were injured while dozens were arrested. January 18th, in Jimma, at least 12 students were dismissed for wearing t-shirts again with Oromo maps on them. Bahir Dar University, at least 80 Oromo students were arrested after the protest. March 23, 2009, Gondar University, Oromo students were dismissed and abducted from the university immediately. June 5, 2009, over 3,000 Oromo students of Hawassa University staged a peaceful protest. July 23, 2009, Finfinne, Addis Ababa, a 5th-year law student was abducted. January 15, 2010, Karsa Juma, a student was shot dead. January 2010, Awassa, 3 university students were abducted and killed. February 2005, Showa,
Police killed a 19-year-old at a demonstration. May 1st, 2010, Finfinne at Addis Ababa University. At least 33 Oromos were jailed. Thank you for watching. This is TV Oromiyaa. Kotu ya jalaleto simalenta halikena tola ya bontu simalenta kofla tabakele monifatu simalenta kotu karayoti ya hingomtu simalenta jalalansi kabun hubatu simalenta mafaschete nandungatu simalenta fulduren kenya kajabatu simalenta nantatu simalenta daawwattoota TV Oromiyaa irra deebinee akkam jirtan jecha guyyaa har'aa sagantaa keenya keessatti wallisaa beekamaa obbo Elamoo Alii kan akkaan hawaasa keessatti jaalatamu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Obbo Elamoo Alii naannoo kana yeroo dheeraaf nama ture yeroo ta'u asirraa godaanee biyya biraarraa haajaa dhimma mataa isaatiif naannoo kana jira jechuudha. Akkasumatti mana hiriyaa isaa tokkotti isa argannee qabannee isinii dhiyaannee jechuudha. Obbo Elamoo wajjin turtii gaarii amma karaa gaafii keenyatti ceenaa jechuudha. Kan duraa obbo Elamoo baga nagaan nu argamte. Galatooma naafeeroo keessaniif TV Oromiyaa Torontoo galatoomaan isin jira. Galatoomaadhas galanni kee hin badini. Egaa Elamoo Alii akkuma beektanitti wallistoota Oromoo beekamoo gurguddoo keessaa tokko jechuudha. Nama saba isaa jaalatu, sabnis isa jaalatu. Nama amalaanis yoo ta'e amala bareedaa qabu jechuudha. Kan amma karaa gaafii keenyaa ceenaa mee kan duraa obbo Elamoo ilmaan meeqa qabdameeti? Gaarii na gaafate galatoome galata rabbii gaa ilmaan hedduun qaba. Ijoolleen akaakoo ta'uufillee hedduudha. Ijoollee 7 fi taniin akaakoo ta'uufi 8. Kudha 8 kan biraatis barbaadaatiin jira. Tole gaarii gaate ilmaan horaa fi horsiisaa jirte jechuudha. Kuni gaariidha gaa. Tole gaa mee eega biyyaa baate hagamta kan ta'an? Zamanni yeroon dheertuudha. Yoo nama akkasitti deebi'ee yaadadhee umruma tanaa deebi'ee ilaale dubbiin nama rakkifti. Yeroo dheeraadhe bara 1974 73 irraa akka 74 itti kanneen biyyaa bahe. Aluma jirra gaafa suni. Aluma dhalatee jechuudha. Ogaas ilaalan diddamee ol fakkaata. Egaa biyyaa baate 30. Okay. Tole gaafne wallee kan akkamitti jalqabuu dandeesse? Biyyatti jalqabde moo eeguma haala gabbaate? Dura fedhiilleen biyyumarraa akkasitti waan inni tartiibaan illee taphadhu hin jirtu biyya keessatti waan akka harmoonikaatii fi ululoo xixiqqoo tanaan ijoollee wajjin waan inni jalqabanii jirti. Yeroo sun garuu eegaan biyyaa bahe meeshaalee taaniin wal baruudhaa fi baruus kan hin jalqabe eegumaan Jabuutii dhufe jechuudha. Keessattuu waa'ee kee namoonni yeroo dubbatan akkaati meeshaalee garagaraa taphatu turi mama. Anileen akkasumas beeka. Mee meeshaalee ati sirriitti taphattu maal fa'a? Meeshaan muuziqaa keessaa hunda taniin ilaaleen hin qabu. Caalaa garuu
taniin amma akka professionaatti taphachaa jiru gitaarumaa fi kiiboordiidha. Jarreen kan akkanumatti akka hoobiitti haala ilaalu malee jara lamaan kana jechuudha kan inni sirriidhatti taphatu. Yeah, okay, galatoomni. Sirboota hedduu qabda. Kaaseetallee hedduu qabda. Eega Jibuutii eegaltee Xaaliyaan biyya hedduu keessa deemtee sirboota sirbaa as keessa kana keessaa silaa namni tokkuma lama jaalata jechuudha. Bichi hedduu akka isa kami kanatti yeroo hunda mataa keessaa sirbanne fi yaadannoo gaarii itti qabdu. Gaaffii gaariidha. Sirbi gaa walii lama. Sirbi kan jaalalaa jira, kan biyyaa jira, kan qabsoo jira. Sirbi keessaa hedduudha. Jaalalti tunis akkasumatti kan warraaqa jaalatus jira. Jaalalaa sirba jaalalaa jaalatu hedduu jira. Anis isaan irraa tokkuma hoggaa gama jaalalaa dhufte sirba jaalalaa kan hin jaaladhuun qaba. Hoggaa gara warraaqaatti dhuftees gaa sirbi kan warraa isaa jira. Sunis waan uummataa fi saba laalchisu caalaas kanaas akkasuma nalaala. Tanaafin jarreen lamaan kana keessaa jaalachuu jalqabe tanaafin ibsuu barbaade jechuudha. Isaan keessaa simuun hin dandeenye. Yaa isaan keessaa lachuu keessaa. Sirba jaalalaa keessaa sirba lama kan hin jaaladhu. Sirba lamaan keessaa tokkoon irra caalchisee sitti himaa. Sirba xiyyaanna jirtee ana qofaa miti namni dhageeffate hundi ni jaalatana fakkaata. Tokko isaa xiyyaanna jirtee Torontoo madootee kan joosun. Kan lammadaa immoo yaa jiruu biyya ormaati. Akkuma reefu atuu bantu jiruun biyya ormaatuun gaa akkuma namuu warri ala bahee arke beeku caalaa biyya firraa fagaannee jiraachuun kun nus gaddisiisaa, nullee sossoosaa, yaadaas nu naqaa, nu hamalchiisaa. Yeroo dheeraa keessa waan turre jecha sirbi yaa jiruu biyya ormaa jee kun warra biyya jiruu fi kaala jirullee kan walii fidu akkasittiin fudhadhagaa tanaaf hin jaallachuu jalqabe jechuudha. Yeah, okay. Sirboonni ati amma jaaladhu hundi kan namni hundi jaalatu dhugaadha. Akkuma ta'e sirboota bareedaadha. Sirboota namoonni sila walaloo siif kennan numa jiraatan. Maaliif sirboonni nama kan adda adda ta'us yoo walaloo namni tokko si kennee yeedalee itti baafatte walleen isaa hundi waliin fakkaatu jechuudha. Adda adda ta'ama sirboonni akkas hedduu waliin fakkaatu. Namoota walaloo si kennan kana keessaa namoonni akkaan galateeffachuu barbaadu jira. Ni jiran. Warri na cinaa dhaabbatanii nallee jajjabeessanii keessa fedhii isaaniitillee sirba waan sabaa tolaa kan qabsoo kan jaalalaatis kan jaalatee sirba baasee hedduu jira kan kenna. Egaa caalaa anis hedduu isaan galatoonfachaa na waliin yeroo isaanii fudhatanii if qabanii na barreessanii na cinaa dhaabbachuu isaaniitiif arraas boruus galatoomaan jaan isaanis Obbo Damshoo Ali, Leenjisaa Abdusalaam Yusuf, akkasumatti Jaalxaalii Abdii, sun malee namoonni biraatis ni jiranii. Eenyu Dr. Gammachuu Magarsaa isa kan yaa jiru biyya ormaa bara 82tti barreesse jechuudha. Sun malee ni jiranii hiikoo innis Minisoota jira warra boodeen kana sirba nama baasarraa tokko. Ati gaa waliigalatti nama hedduudha warri sirba baasee isaan kan akkasitti ammaaf yeroo tanatti illee maqaan isaanii na dhufuu baatu warri TV Oromiyaa kana na daawwatee hundi keessanuu galatoomaa na cinaa dhaabbattanii na gargaaruu keessaniif faadhaan jaalladha. Fayyate inni gaafiin biraa kan jirtu ammoon naannoo kan jirtuu fi DVD baasaa jirtu. DVD amma baasaa jirtu kun maaltu kan duraanitiin kan gamma baasaa dhufte kanan adda godhattee yaaddaata? Wanni guddaan gaaffii gaarii kaaftee gaaffii nuus dhibee sirboota wallisoota keenya kan biyya jiruu fi kan ala jirullee kan dhibe dhugaadha. Silaa
akka hojii hojjennee baafnutti tartiibaan nurraa deeme hawaasa keenya keessa karuma gartee sirnaatiin seenee isaanilleen karaa heeraatiin nurraa bitatanii silaa wanni kun bikkanii gaya nulleen mooraalaa fi hamileedhaa fi gargaarsa lee keessanii harkannaa caalaa wayyeessaa guddisaa dhufna ammoo hamileen nuus karaa biraatiin haanu cabxu malee jaalala sirbaa fi muuziqaa fi afaan keenya kanaaf qabnuu fi irra guddaan keenya keessa ture na fakkaata silaa akka saba biraatiin laalle gargaarsi nuti hawaasa keenyarraa akka sirbitootaatti walumaa galattu fudhannu xiqqasho nama rakkisaa haa ta'u immoo dhaamsi guddaan nuti dhaammannu hawaasni keenya kan bira dhaabbatu caalaa wanni nama godhaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf kan dabrerraa keessaafuu gaa DVD'n tartiibaan baasallee hin jiru ammoo kun xiqqashoo haala yerootii wajjin warra westernii kanaa wajjin illee wal fakkaata tartiibni isaa bareedaadha kanaaf hawaasni keenya illee itti gammadaa anilleen gammachuun itti qaba haa ta'u immoo horii gaatti baasaa jirra horiin kun akka deebi'ee sirbitoonni keenya warri waan akkanaa hojjete martinu akka ittis gammadee caalaa hojjetuuf yoo nu bira dhaabbattan yoo waan keessan jaalattan afaan keessan jaalattan tartiibaan akkasitti nama biraati wajjin illee wal madaaluu danda'ama. Gaarii dhaamsa keessan daawwattoonni keenya egaa ni fudhatan jennee jaanna dhaamsa gaarii dhalee garuu gaafii tokkoon si gaafadhe ofeete deebistaa yoo barbaadan deebistu inni kun maali? Fakkeenya wallistoota biyya jiraniif kaas jiran yoo laalle wallistoonni biyya jiran kun kan silaa mootummaa cunqursaa san jala jiranii CD isaanii keessatti dhugaa sirba warraa isaa hedduu garta sodaa malee baasan illee haala kanatti immoo wallistoonni irra guddaan yoo guddate sirba tokko qofa keessattuu eega gartee karaan abbaa duulaa kun baname waan xiqqaatee jira dhugaa maaliif sitti fakkaataati? Eka warra alaa kana bantame? Eka warra biyya gaariirra jiran isaan warri gaariirra jiru jechuudha warri jala warri karaa biraa jira. Meega dhugaa dubbachuuf yaa warri biyya jiru carraan isaan godhanii fi wanni isaan hojjechaa jiran illee babbareedduudha sirba babbareedaa hawaasaa fi ummataaf tolu sirba warraa isaatii fi kan jaalalaatii fi kan aadaatis tartiibaan hojjechaa jiranii maasiidhaan akka durii miti amma tokko diidam dura akkanatti namni heddummaanne amma sirbitoonni ummata oromootillee heddummaatanii ammoo ikonomikaalii faayinaanshiaalii tartiibaan akkasitti guddinni gartee gara hawaasaatiin isaanii godhamelleen akkasitti ka argaman jiru ammoo if qabaniitiif irra bobbaanii hojjechaa jiranii hunduma keenyaaf rabbi nu gargaaru yoo akkasitti deema warri biyya jirullee ni jabaatanii wanti bakka takka qabatanii jireenya isaaniitiif illee wayyaawanii hawaasaas gammachiisanii fi gammachuudhaan akka jiraataniin hawaa fi nullee warri ala jirru ifiif irra bobbaaneeti carraa hojiis hojjennee egaa tartiiba durii fi kan ammaati adda qabnee yoo laalle duriif sirbi warraa isaa hedduudha kan bahu ammallee akki tokko baasaatuma jira haa ta'u immoo waan hegeree tola waan nama tokkodha nama diiddanfaa booda dhufaatiin mati ilmaamni artistoota warri waa barreessu warri waa dubbatu waan hegereeti kan haasamu warri gariigaa warri akkasitti sirba jaalalaa qofatti hafe sun gaafiin isaan malaalti na fakkaata warri garii immoo sirba dur jennu sun ammaas jechaatuma jirraa dadhabbiin takka kaa jiraachuun ni mala tanuma na fakkaatan. Yaa tole egaa duraan laafuu akkuma jee akkasitti xiyyeeffannaan silaaltii osoo ta'in waan gartee mataa keessa na dhufee sun gaafadhe inni biraa kan jiru Oromiyaa DVD amma qopheessaa jiru kana isa kana fudhateeti biyya galuu deemaa jechuudha wannummaan qopheessaa jiruufu kanaan galee achitti gurguratee egaa waan jarri biraatti jiru san godhuudhaaf yaada qabaa jedhaniiti egaa namoonni itti dubbachaa jiran waan kana ati deebisaan ati qabdu yoo ka deeminsaati Oromiyaan biyya tiyyaa dachii tiyyaa silaa akka fedhii tiyyaa taate turaadha kan hin deemu
silaa akka fedhii ta'uu taate duuba akka fedhii fi kana lubbuu fitirraa wal harkatanii amma dura waniin akkasitti tilmaammadhee biyyattiin achi deema jedhee sagantaa tiyya keessa kaayadhe tokko illee hin jiru. Waniin hojjedhees wahuma ummataas gammachiisee naas gammachiisuu wahuma jiru waan gartee gadi hin bahin gaafiin gamaa gamana iimeeliidhaan illee namni hedduun nabba barreesse sunuma keessaan buustii harkadhee karaa hawaasaatiinis akkasitti waan kana gochuu jalqabee asiin geegaa isinillee galatoomaadhaan cinaa dhaabbattanii akka hawaasa Torontootti waliin gaggeessine dalagaan isaatillee bareedduudha. Hojiinis bareedduudha ammoo DVD'n qopheesse kun kan inni itti biyya galuu deemu miti silaan galee muuviin afaan Oromoo kan inni qopheesse yeroo meeqaaf lafaa qabu jira sunillee gadi lakkifne hirumaan inni eeggachaa jira jechuudha. Tole deebisa gaariidha fudhatamalleedha. Kan biraa waa'ee eega kaaftee fugaa waa'ee muuvii kana muuviin kun eega hojjetamee lafa taa'ee ture wanni akka taa'u godhe kun maali rakkinaa jedhamu moo yeroon maan eegaa itti akkuma ammayittetti? Rakkinni jiru uumammaan tana dura dubbanne kana yoo tartiibaan bahee hawaasa Oromoo gahee isaanis tartiibaan bitatan malee horii hedduun itti baase maallaqa guddaatu itti bahee anaaf jechuu kooti nama hedduudhaatu qoodarraa fudhate nama 42 faadha warri muuvii kana keessa jiru. Kanaaf yoon akkanatti baase kuma kaasettan baafnee gartee namuu hirachaa jiru kanatti hirama. Kanaaf yaa elemu qabii waniin hin jeeftan malee. Tole gaarii. Egaa daawwattoota keenya naannoo kanatti obbo Elemoo fi qophiin guddoon godhamtee turte. Hawaasni naannoo kanas haga danda'utti bahee Elemoo abbaa garaa osoo hin ta'in abbaa uummataati jechuudhaan arra dachii qabaannellee dachii san kennuu fi baannu jaalala kennaaf yaanii namoonni Oromoo hedduun akka walitti dhufe innillee amma irraa dubbateera innillee irraa gammadee jira. Egaa amma yoo dhaamsi obbo Elemoo qabaatu jiraate gabaabduu kennifee karaa xumuraa deemna jechuudha. Dhaamsa yoo qabaatte daawwattoota keenyaa fi galatoome TV'n Oromiyaattis galatooma hawaasni Oromoo Kanadaatillee Torontootis galatooma namatti dhaabbattanii haala amma deemu kana waan hin qopheessaa jirru irratti na wajjin hirmaachuu keessaniif galatooma caalaa waniin hin dhaammadhu hawaasa Oromootti waan artistoonni Oromoo hoggaan jiru sirbitoonni wallistoonni Oromoo barreessan yookaan sirbanii hojiirra oolchan tartiibaan karaa sirnaatiin bikka gurguramee bitamuu qabutti eexanii yoo bitatan sirbaas ni gammachiisa fandiin sun isaas ni gaya isinillee itti gammaddan hegerees afaan keenya guddachaatuma itti fufaa wayyaawaa deema guddoon isin dhaammatu tanuma galatoomaa isin jedha. Tole kana isumarratti waa xiqqoo dabaluu fi amma namoonni adda addaa alatti akka afaan alagaa jechuun afaan Amaaraa ta'e afaan adareetu akkaataa wallistoonni isaanii guddachaa jiran yeroo yerootti kaaseeta adda addaa CD adda addaa baasaa jiranii fi guddina agarsiisaa jiran namni waliin haasaa jira. Isa kana waliin haasoo qofti ifama gahaa miti. Akkuma amma obbo Elemoo jedhetti CD isaan qopheessan DVD isaan qopheessan karuma heeran hayyamamirraa yoo kan bittan taate hojiin isaanillee guddachaa deemtee jechuudha. Egaa jechootuma kanaan raawwannaa qophiin teenya guyyaa kana asirratti raawwatti obbo Elemoo galatoome. Galatoome.